Hola, hola, hola. Hora de otra historia de otro mundo des nuestro espacio. Algunas personas piden un matrimonio abierto, pensando que están abriendo una puerta de regreso a los buenos viejos tiempos, solo para descubrir que esos días ya pararon. Hoy en nuestro espacio, una historia de nostalgia que salió mal, libertad que se desvió y caos que sirvió justo don Jul. Primera historia. Mi esposa extrañaba sus días de universidad, así que pidió un matrimonio abierto. Dije que si y long trague los papeles del divorcio poco después. Odio muchísimo el concepto de matrimonios y relaciones abiertas. Se que los odio más que la persona promedio porque, a diferencia de la persona promedio que simplemente los odia de lejos, dejo tuve una relación abierta cuando estaba en la universidad. Hemos estado saliendo desde la secundaria. Fuimos a diferentes estados para la universidad y luego se le ocurrió la brillante idea de una relación abierta. Realmente no la quería a pesar de no saber mucho sobre el concepto en ese entonces. Sin embargo, Sadie por la amaba tanto y no quería que nada pusiera en riesgo nuestra relación. Ella lo hizo parece como si deja que no se acabaría. ACIQ, como el tonto que fue en aquel entonces, decidí seguir adelante. No fue divertido. Casi me muero de ansiedad y me deprimí. Lo peor fue que, al final, ella vino a decirme que había conocido a alguien y que, con la distancia, le pareció buena idea terminar. Finalmente me dijo que la persona que conoció era una de las que había conocido gracias a la relación abierta. ACIQ, NIQ de 13, no me entusiasma para nada la idea. Y con cada persona que conocí desde entonces, me aseguro de que nunca me pidieron que abriera la relación. Eso fue hace mucho tiempo. Ahora tengo 32 años y mi esposa 31. Llevamos 6 años casados. ACIQ, que yo supiera, los días de salir y tratar de arreglar las cosas habían cuidado atrás. Paris que estaba muy equivocado, porque si hay algo que las mujeres hacen, es burlarse de ti. No he tenido una sola buena experiencia con este género desde que tengo memoria. Y es realmente difícil darse cuenta de que incluso las mujeres que piensan que serían diferentes terminarán como las demás. Siempre he sido una persona familiar. Crecí en una situación familiar bastante mala y me dije a mí mismo que no iba a permitir que me pasara lo mismo. Es parte de la razón por la que aún no he tenido hijos. Quería asegurarme de que todo fuera lo suficientemente cómodo como para traerlos al mundo. Porque mis padres eran pobres y eso causó muchos problemas en mi infancia. Por eso hice todo lo posible por construir una buena vida para nosotros. Me dejé la piel en mi sector. Compré una casa lo antes posible, con la intención de pagarla en 20 años. Hice inversiones para que mi dinero nunca fuera realmente escaso. Y pesar de todo eso, sigo siendo un buen esposo. No solo compro regalos en San Valentín o en sus cumpleaños. La invito a salir de vez en cuando. Hago todo lo que puedo. Y aunque suene presumido, sé que soy muy bueno haciéndola sentir querida. Con todo eso, ¿por qué demonios vine preguntarme si quiero considerar un matrimonio abierto? No hubo preámbulos. Apenas intento suavizar el golpe y hacerme sentir que no era para tanto. Simplemente digo esas tonterías un día cualquiera después de un partido, probablemente porque mi equipo ganó, y pienso que me iba a poner de buen humor. Me cuido sin palabras porque, como y mencioné, me había quemado con todo el lío de la apertura y me aseguro de que lo supiera cuando empezamos a salir. Ella no era ignorante en estas cosas. Así que me costó entenderlo. Me costó mucho. Para ser sincero, pensé que era una broma y de mal gusto. Que me re y le dije que sabía que era un tema delicado y que no era el tipo de cosas con las que me gustaba bromear. Ella también se rió y se quedó colada un rato, pero como un minuto después, me dijo que no bromeaba. Y en cuanto dijo eso,
Sup q hablaba en serios. Sonara dramatico. Pero de verdad senti que el corazón me paralizaba por un instant. Senti que me iba dar un infarto porque, para mí, una propuesta seria de matrimonio abierto era una pesadilla. A diferencia de una relación normal, no parecía tan fácil dar media vuelta y salir corriendo. Tenía que calmarme. Y recuerdo que ella solo me daba palmaditas en la espalda y intentaba tranquilizarme al ver mi reacción. Eso es lo más loco para mí. Sabías cómo reaccionaría, pero aún así lo dijiste. Y luego intentaste hacer la dulce esposa. Lo peor es que sé que en realidad estaba siendo dulce, pero es como ser dulce después de bofetear a alguien. Porque me hizo daño en primer lugar. Cuando me tranquiliz, la parte con cuidado y le pregunté que había hecho que un matrimonio abierto fuera algo pertinente. Empezó intentando hacerme sentir culpable diciendo que últimamente había estado triste. Nunca noté tristeza ni depresión. Pero la dejé hablar. Dijo que se sentía muy limitada, no por mí, sino por la vida en general, y que solo quería algo que la ayudara a sentirse más libre. Quería saber cómo dormir con otras personas la haría eso. Y no pudo darme una respuesta directa. Dijo que no podía expresarlo con palabras, pero sabía que lo ayudaría. Aseguró que no era el único cambio que estaba haciendo. Todos los demás cambios sonaban como si estuviera intentando disfrazarse de una veinteañera, y me sentí muy confundida. Le dije que tenía que tomarme un respiro. Lo siento. No quise molestar. Cuando dijo eso, quise darme la vuelta y tirar algo, pero seguí caminando. Salí de casa y di un paseo. Y mitad de camino, me convertí en el loco sentado en la boca de incendios y llorando. Di lo que quieras. Laura no es masculino y todo eso, pero hay cierto grado de dolor que enfrentas y solo te importas a ti mismo, no como te perciben los demás. Es fue uno de esos momentos. Finalmente, me recuperé y decidí volver a casa. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, pero que básicamente solo buscaba la fuerza de voluntad para terminar nuestro matrimonio. Sentía que no me cuidaba ni una gota de fuerza de voluntad. Me sentía débil y bastante desesperanzada. Esa noche, revisé su teléfono y su conversación con sus amigas, y parte de ahí, descubrí la razón por la que quería un matrimonio abierto. Era una razón bastante simple, pero una que fue lo suficientemente inteligente como para no contármela. Echaba de menos su época universitaria. No tenía ni idea de que lo fuera en aquel entonces porque nunca lo había admitido. Pero esa era la impresión que daba. Echaba de menos poder acostarse con cualquiera y sentirse joven. Yo era quien se lo impedía y ella tenía los principios suficientes para no engañarme directamente. Así que quería mi bendición incluso después de que la contara dola de mi pardu. Creo que en ese momento me di cuenta de que la estaba mimando. Me preocupaba el dolor de decir que no divorciamos. Pero ahora sé que no voy a ser misericordioso como ella no pudo serlo conmigo. ¿Por qué? Algunos orgasmos de diferentes personas. Eso valió la pena destruir lo que teníamos. La siguiente vez que hablamos, le di una oportunidad más para que defendiera un matrimonio abierto, por quería verse admisha por que lo quería. No lo admitió. Me dio más rolo sober como ayudaba a fortalecer la confianza. Mantenía las relaciones frescas y emocionantes, y ponía menos presión en cada persona. Intento señalar que yo también podría aprovechar la franqueza y disfrutar. Como se hizo fuera para conquistarme. No soy de los que quieren acostarse con 100 personas si pueden. Nunca he soportado la intimidad casual. Simplemente le dije que estaba bien y que podíamos seguir adelante. Se alegró más de lo que esperaba y fue realmente patético verla. De verdad que no sé cómo expresar lo irritante que fue verla así. Alguien a quien amaba,
fingiendo estar tan feliz por la oportunidad de acostarse con otros hombres como una especie de prostituta. Salto sobre mi abrazo, me aseguro de que entendiera que me había lastimado, especialmente por conocer mi historia me había asegurado en ese entonces que matrimonio abierto no era el tipo de cosa que le importaba. Reconoció haberlo dicho se disculpó mucho. Dijo que quería ser a sí misma aunque sabía que me lastimaría, sabía que yo sería la primera persona en decir que lo fuera si no me involucraba. Eso es cierto porque siempre la he apoyado. Esa fue la primera vez que me sentí como tonto por siquiera intenta ser buen esposo. Empecé a buscar abogado de divorcio. Le pregunté a algunos de mis amigos que han perdido por el preciso porque tengo mucho que proteger. Sería una completa estupidez si me robaran la mitad de mis cosas por culpa de una mujer estúpida que decía tanto matrimonio abierto que decidió que mis sentimientos y emociones simplemente no importaban. Podríamos haber llegado hasta el final si no fuera por esta treta que ha hecho. Sin embargo, ahora no puedo hacer mucho. Aunque consiga que cambie de opinión. Sigo sabiendo que estas personas a las que no les importan lo suficiente mis emociones. No puedo estar con ella. Si alguno de ustedes ha estado en una situación similar, quiero saber cómo lo manejaron para poder averiguar cómo hacerlo yo también. O sí, creo que tengo el plan, pero las experiencias reales no vienen mal. Reacción. Lo entiendo. Lo hiciste todo bien. Construiste una vida, trabajaste duro, demostraste amor, aunaci, de alguna manera. Eso no fue suficiente para evitar que ella deseara la supuesta libertad que sin que extraño en la universidad. Sinceramente, no puedo culparlos por empezar a buscar abogados de divorcio. Eso no es exagera. Es instinto de supervivencia. Literalmente te pidió que arriesgaras todo tu matrimonio y bienestar emocional para poder revivir sus 20. Actualización. A las mujeres que leen esto, espero que son mujeres personas QMIX. Porque no creo que tenga ningún interés en volver las citas después de todo lo que he tenido que soportar. Ha sido un desastre. Pero lo bueno es que todo ha terminado. Y eso también significa algo. En mi última publicación, me quedé con que acepto matrimonio abierto con mi esposa. La verdad es que supe desde ese momento que acepto que no tenía intención de aprovecharme del acuerdo. Solo quería hacer daño. Quería demostrar que lo que ella quería nunca valía la pena. Al menos no junto a la estabilidad y una pareja que te quiera de verdad y no solo te quiera por el aspecto físico. Había cuidado con un abogado de divorcios me aseguró de pagar para estar listo para finalizar las cosas lo antes posible. La cosa es que ni siquiera tuve que esperar a que ella aprovechara el matrimonio abierto. Quería divorciarme de ella antes de que llegara a ese punto. Lo curioso es que tuve la oportunidad de usar el matrimonio abierto ni siquiera la buscaba. Simplemente decidí desahogarme con una compañera de trabajo que vio que no estaba de mi humor habitual. Al principio no quería contar lo que me pasaba porque era personal, pero ella siempre ha sido amable conmigo, así que se lo conté. Lo primero que hizo fue consolarme, sobre todo cuando le conté el trauma de mi perdido. Dijo que mi esposa estaba muy equivocada al sacarlo a relucir conmigo. Por mucho que lo deseara, no valía la pena. Que sabía como me sentía al respecto. La llamo egoísta. Me sentí bien al oírlo venir de otra persona. Justo cuando estábamos a punto de salir del trabajo, me preguntó si quería tomar algo. No me importó uno o dos. Me dijo que la seguira porque conoce un buen sitio. Seguí su coche sin darme cuenta, estábamos frente a un edificio de apartamentos. Me confieso que se refería a su casa. Iba a prepararme una bebida. Quizás fue por todo el tiempo que he perdido sin salir con nadie, pero no me di cuenta. Siempre hemos sido puramente amigas. Así que no pensé que pasara nada. Cuando nos levantamos,
Mi servio una bebida. Lo disfrute. Y luego empiezo a poner sensiblera. Mi reacción inicial fue estremecerme un poco, pero mi señalo que todo era gratis param. Asi que tenía que olvidar de mi anillo. Y sabes que lo olvide y lo dejé pesa. Para ser honesto, fue un poco difícil para mi porque una parte de mi todavía se sentía casada. Pero lo aproveché al máximo y fue bueno. Después me dijo que la mejor manera de seguir adelante era encontrar alguien más con quien divertirme. Y no me ha presionado para que pasen las cosas, salvo esa vez. Y me alegra que se comprensiva. Se que si quiero, ella estará allí. Al volver a casa, le dije a mi esposa que me había aprovechado del matrimonio abierto. Esto fue menos de una semana después de haber aceptado. Lo curioso fue que me di cuenta de que no le gustaba eso. Le pregunté si lo había hecho y me dijo, todavía no, pero pronto. El resto de la noche estuvo de mal humor. Me pareció una tontería. Es como cuando pidió un matrimonio abierto, pensando que estaría abrumada por hombres y yo esperando a que alguien me prestara atención. Lo mejor fue que el día siguiente le entregaron los papeles. Dice que estaba confundida seria quedas muy corto. No exidiste. Es una broma. Te acostaste con alguien ella. Lo querías. Podrías haber dicho que no. Contestame. Y un montón de cosas por el estilo. Estaba furiosa. Le dije la verdad, y en cuanto dije que supe que me iba a divorciar. Ella conoce a mi pardu y no le importaba por quería tener sexo arqui y ella. Eso le bastó para ignorar mis sentimientos. Y si era así, no quería saber nada de ella. No llevábamos tanto tiempo casados. Así que siempre podríamos encontrar gente nueva. Y no iba seguir con ella. Odiaba que se comportara tan confundida, como si yo estuviera exagerando. Hice todo lo posible por explicar con detalle como se había equivocado, despacio y con calma, pero no pareció entenderlo. Estaba aún más enfadada porque me había acostado con alguien, como si de repente fuera el malo por aprovecharme del matrimonio abierto que me había propuesto. Estaba convencida de que la había engañado incluso antes de mencionarlo, porque era imposible que alguien se acostara conmigo tan rápido. No dije nada. No me importaba que pensar lo que quisiera, porque sabía que estaba harto de ella. Estaba furiosa, y cuando me reí un poco de su enfado, se puso aún más furiosa. Le dije que hiciera las maletas y se fuera de casa, pero sabía que no iba a acceder, sobre todo con el humor y en el que estaba. Me dijo que me fuera a la mierda. Le dije que tenía alguien dispuesto a hacerlo y que podía volver con ella si no le importaba. Levantó la mano como si quisiera abofetearme, pero se contuvo. Nunca salió de casa, y yo tampoco quería. Yo aportaba más que ella a la casa, y aunque se la dejara, no podría pagar la hipoteca con la misma comodidad. Y estaba pensando en el divorcio. Terminamos viviendo los dos en la casa durante el proceso, lo cual fue tremendamente incómodo. Ella seguía intentando vengarse de mí y haciendo evidente que estaba hablando con otros hombres. Fue una tontería, y aunque me molestó, creo que hice bien en no demostrarlo. Cuando llegamos al divorcio, fue todo un lío, como cabría esperar, porque en ese momento ella estaba bastante resentida conmigo. Quería un matrimonio abierto. Me aproveché antes de que pudiera y luego la dejé. Por que se enfadó. Como era de esperar. Fuimos a juicio para repartir todo. Estoy contenta porque me cuido con la casa. Y creo que durante todo el matrimonio hizo fue lo que más quise conserva. Ella lo sabía. Así que intento conseguirla, pero por desgracia no lo consiguió. Recibió una pensión alimenticia bastante cuantiosa, pero lo bueno es que, como no llevamos tanto tiempo casados, yo tampoco tendré que pagarle mucho tiempo. Al menos eso me alegra. También se quedó con mi coche,
Lo culis una pena. Era el más caro, pero siempre se puede comprar uno nuevo. Si que no me voy a castigar demasiado por eso. Mientras pueda seguir trabajando con facilidad. No me importa. Unas semanas después del divorcio, me contacto para expresar sus sentimientos. Me habló mucho de cómo sentía que había querido hacer daño con lo que había hecho con el matrimonio abierto. Dijo que podría haber dicho que no si no lo decía tanto y que no habría problema. Aseguro que nunca me habría dejado por eso. Dice que yo era el mezquino y que manejaba las cosas como un niño. Y en cuanto dijo eso, la detuve. Le dije que era ella la que se comportaba como un niño. Le había dicho algo que odiaba, que era básicamente una de las pocas cosas prohibidas en nuestro matrimonio. Pero como ella era una mujer que empezó a extrañar que todos los chicos de la universidad la criticaran a pesar de tener 30 y tantos, decidió tirar nuestro matrimonio a la basura. Ella había sido la primera en tomar las decisiones equivocadas. No tenía nada que ver conmigo. Solo estaba reaccionando al comportamiento insultante que me había puesto en mi camino. Y ella necesitaba entender que todo había sido culpa suya. Podía oírla solazar al otro lado de la línea, pero intentaba fingir que no estaba llorando. Después de ese punto, usó muy pocas palabras. Y cuando me di cuenta de que no tenía mucho más que decir, simplemente colgué. Hablé muy pocas palabras con ella desde entonces. Para ser honesto, en un punto, creo que voy a cortarla por completo.